So EWA Network is a non-profit organisation open to women and men from throughout the world working in the audiovisual sector. So there are two main aims of the EWA Network. The first one is to strive for greater equality in the audiovisual sector. So that means in the film world, in the TV world, online media and video games. And the second aim is to make sure that the representation of women in that content is not limited, isn't stereotypical and isn't restrictive. Right now, the status quo is fairly depressing. Every time you go to the cinema, there's a 90% chance that the film will be directed by a man. We have to make sure that women's voices are heard, that women's stories are told, and that women are represented in audiovisual content in a much more balanced way. This is why the network is vital. Networking is really important because it's only by working together that you can bring about change. So for example, one of the projects that the network will be developing will be to encourage women filmmakers to do co-productions, to make projects together, and this will really help bring about change. Really what we need right now is money. We have no more money for the network, and it's such an important network. It's got such big ambitions. It wants to try and bring about policy change, it wants to organise training courses, instigate research programmes, organise events and promote co-productions between women and men. And really, in order to do any of this, we need your support and we need your financial support. We also want women from throughout the world to send us clips. You can be an aspiring filmmaker, you can have a dream to make a film, but record what it means to you to be a filmmaker in a 60-second clip. That's what we need. My name is Mary Jo Alberti, and I make films to put voice for those who are invisible in our society. And we women representing the 50% of the population, we still don't have our own voice. That's why I joined EWA. Hej, jag heter Emma-Sofia Delarsson och jag gör film därför att jag behöver uttrycka mig helt enkelt. Och filmen som uttrycksform är ju helt unik eftersom att den för samman så många olika konstnärliga uttryck. Som till exempel fotografi, manus, musik, skådespeleri, allt det där som till slut skapar magi på bioduken. Tyvärr är det också så att genom tiderna och fortfarande idag framförallt har varit mannens perspektiv som har fått tillfälle att uttryckas. Så det är därför det behövs ett nätverk för kvinnliga filmskapare. Hacer películas para emocionar a la gente, para contar otras historias, porque cada uno tenemos un punto de vista sobre las cosas y nos fijamos en lo que más nos interesa y eso es único. I had a communicative crisis with the outside. I turned to the audiovisual world for answers, hoping to read and record on visual export of the reality. ¿Por qué es importante EWA? Porque realmente la coproducción está siendo la única herramienta que nos va a permitir hacer cine, porque hoy en día solo con el capital de un país es imposible hacer una película. Es muy interesante generar una red que tenga un lenguaje común y EWA puede conseguirlo porque puede poner en contacto a mujeres de diferentes países con intereses comunes y con maneras muy parecidas de ver la vida y conseguir llegar juntas a cadenas de televisión, conseguir llegar juntas a cadenas de distribución y conseguir hacer este cine que nos interesa y que puede interesar a muchísimo público. Una asociación como EWA es muy importante porque las mujeres tenemos que trabajar juntas, tenemos que luchar juntas para conseguir una igualdad y que se oiga nuestra voz. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Brandy, j'ai fait mes études dans la section images à la FEMIS et maintenant je travaille comme directrice de la photo, réalisatrice de documentaires et aussi je donne des ateliers, séminaires sur l'éclairage et la caméra. Je voulais simplement signaler qu'il y a 15 ans, j'avais à peine une seule élève par parcours et maintenant les filles sont majoritaires dans tous les cours techniques, tant d'éclairage comme de caméra. Voilà, on est sur le bon chemin. À bientôt. When I teach my class Women in Film at the University of North Carolina, Wilmington, my students always ask, how come we never knew about these women filmmakers before? Hopefully,
EWA will make European women filmmakers more visible, not only to my students, but to all students in the world. Our network is going to be a community that will bring together men and women to bring about change and to change the status quo.